ambaye ni director wetu wa education katika region yetu ya Rift Valley, our county director of education mwenye ako pamoja nasi vile vile, our bishop AIC Kenya region yetu ya Baringo, ndugu William Cheptumo daktari, principal wa shule yetu hii ya Kipcherere Bwana Mayo, our deputy director of education Baringo North sub county, chairman wetu wa board of management ndugu Samuel, walimu wa shule hii, board of management kwa jumla, viongozi wetu wa siasa, tuko na ndugu Maglap hapo, tuko na ndugu Chelanga, tuko na ndugu Lokong ambaye ni MCA wetu, Enola wa nominees Bwana Jerombor, Bwana Simon kutoka Kabartonjo Ward, na hata wale ambao hawakupata nafasi kwa hii mambo ya nomination, bado ni viongozi wetu, wazazi wetu, wanafunzi, marafiki na wale wametoka mbali kwa function yetu ya shule hii. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Basi nitachukua nafasi kidogo sana kwa sababu mgeni wetu wa heshima lazima apate nafasi ya kutosha ili aweze kutuongelesha na kuongea na wanafunzi wetu. Mimi nimefika hapa kwanza kabisa kwa mwaliko wa principal wetu Bwana Mayo na board of management chairman Bwana Samuel, kwamba leo tutakuwa na sherehe ya shukrani katika shule yetu ya Kipcherere. Kwa hivyo kabla sijasema yale niko naso ya kusema, ningependa kwanza kusema ndugu Obiero, karibu hapa Baringo North, karibu hapa Kipcherere. This is a school that we started way back in early 2000. Na hiyo nitakushia baadaye. Kwa hivyo kwa niaba yangu kama mtume wa area hii na kwa niaba ya watu wa Baringo North constituency, ningependa niseme karibu nyumbani ili uweze kuencourage wanafunzi wetu. Karibu ndugu Cheptumo, kwa sababu tangu jana tumekuwa na wewe. Friday tulikuwa pamoja na wewe huko Hussein wakati tulipata the second national school in Baringo County. Tukiongea sasa wakati huu tuko na shule ya national katika Baringo hii, na hiyo ni Hussein Girls Secondary School, na ndugu William ulikuwa pamoja nasi. We appreciate your presence here. Ningependa kwa ufupi kwanza niweze kuuliza wale viongozi wetu. Unajua tumekuwa katika hali ya siasa. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, Wakenya mamilioni watapata nafasi ya kuchagua viongozi wao kutoka MCAs mpaka rais. Ndugu Lokong ametuonyesha wale wanaomba viti vya county assembly, na vile mnaelewa Bwana director, kwa heshima ya hii watu wa Baringo North wenye wako hapa na wenye wako hapa,
Mimi nimekuwa mchumbe wa sehemu hii kwa miaka 15, 3 terms, and I really want to thank God for the great support and the great trust, the confidence that the great people of Baringo North for that period were able to extend to me. And this school is a testimony ya yale tuliweza kufanya kwa hiyo miaka, na nitasema baadaye. Na mimi nimeomba kiti cha Senate, na kwa upendo huo huo watu wa Baringo County, sasa sio Baringo North peke yake, wameweza kuninominate kupeperusha bendera ya UDA katika uchaguzi ijayo kwa ofisi ya Senate. Hiyo ni kumaanisha sasa kutakuwa wenye wataongoza constituency. Hapa mbele yetu tuko na wanaume wawili ambao wako katika hali ya maombi ili Mungu wao na Mungu wetu, because inafika wakati Mungu anakuwa yako tu peke yako because of the way things are. So ningependa tu niombe hawa waweze kufika mbele. Waje nianze na ndugu Chelanga alias Penge akuja tusalamie, alafu baada ya hiyo nitauliza ndugu Maya tena kuja mbele. Mheshimiwa kuja na nitaomba wafupishe kwa sababu vile tumeelezwa mgeni wetu wa heshima angependa amaliza alafu asafiri kuelekea Nairobi ama Nakuru. So ndugu Chalanga, you have the floor. Asante sana Mheshimiwa Cheptumo. The chief guest of today's function, the regional director, our bishop, all the leaders here from the Ministry of Education, all the leaders in the provincial administration, the members of Kesha, all the leaders who are here, political leaders, ambao tuko hapa tukiongozwa na mwenza senior wetu Mheshimiwa Cheptumo, BOM, wazazi, walimu na wanafunzi, na sisi wote ambao tumekuja hapa kwa hii sherehe. Ningependa kuwasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Yes, leo hii nashukuru Mungu kwa fursa hii ambayo nimepata kujumuika na jamii ya shule hii ya Kipcherere kwa matokeo mazuri na pia ufunguzi wa dormitory na darasa la CBC. Kwa kwanza ningependa kusema hongera kwa shule hii, jamii ya shule hii. Nimeona matokeo na leo hii ni siku ya shukrani. I want to appreciate the church which is here led by the bishop. The Bible tells us to give thanks at all times in all things. Na najua maybe target ya hii shule labda haikuwa 5.7, labda ilikuwa juu, but all the same hayo matokeo ni Mungu aliwezesha. So leo hii nimekuja ikiwa mmoja wa viongozi wa area hii ambao wa Baringo North, ambao tunaomba kiti cha ubunge. Ningependa kusema pongezi kwa hii shule. I wish you all the best as you continue working and ensuring that you achieve the best
I want to wish you all the best. Kwa sababu ya muda, ningependa kusema pia kwamba I come here not only as a political aspirant, as a politician, but I also come here as a teacher. I'm a teacher of music and Kiswahili. Na leo hii nikiwa mmoja wa wawakilishi wa kitaifa wa chama cha walimu cha KUPPET, ambao walimu wa shule hii kuongozwa na principal Bwana Maio ni members wetu. Ningependa kusema kwamba kazi yenu nzuri, matokeo yenu mazuri yametambuliwa na KUPPET kwa sababu national leader yuko hapa. So I want to request all of us, sawa walimu na wanafunzi na jamii ya Kipcherere walifanya kazi nzuri. So I want us to appreciate, wacha tuwapigie makofi. So I'm about to finish. Niliangalia matokeo nikaona in this Father's Day, najua wale ambao wako karibu na fathers are daughters. And I want to appreciate today, this is a mixed school, but when I look at the top students of this school, nikaona wale ambao wameongoza ni wasichana. I want to celebrate our girls today. Boys, hebu pigia makofi wasichana. Ongera wasichana, na naamini next time the boys will also work hard so that we have top 3 wavulana pia wakuwa hapo. So I want to request, maybe wakati principal unafanya selection next year, hakikisha umeweka wasichana wengi ili wakuje Kipcherere na watupatie matokeo mazuri. So leo hii ningependa kusema mimi nilikuwa nisimama hapa kusema hao ni nominee ya chama, lakini mimi ni nominee kwa kuwania kiti cha ubunge cha Baringo North. Niko nominated kwa tiketi ya independent na ninasimama na William Samoei Ruto. Tulifanya nomination, hatutaki kulalamika sana ama kuuliza maswali zaidi, lakini tulishuku, mimi mwenyewe na wafuasi wangu tulishuku hiyo goal iliingizwa na mkono. Kwa sababu iliingizwa na mkono, tukasema wacha tutafute ukweli huko mbele. Tarehe 9 mwezi wa 8 tudhibitishe kama ilikuwa goal ya kweli ionekane. Kama ilikuwa iliingizwa kwa mkono, Penga anachukua kiti ya ubunge wa Baringo North. So wacha nifupisha nithibitisha hapo na kuomba maombi yenu. Kwanza nashukuru kwa hiyo kura vile tulipiga, nashukuru. Nasema asante. Na pia naomba maombi yenu kwamba Mungu aonekanie huyu Penge. Sasa Mheshimiwa Cheptumo na mimi naomba huyo Mungu kweli akumbuke Penge. Wakati Mungu ananikumbuka kupitia nyinyi, mimi nitashukuru sana. So kumaliza, kuna wimbo ambao unasema popote Yesu alienda alitenda nini? Kwa sababu mimi ni mwalimu leo, ni mwalimu na pia kiongozi wa walimu, na pia nataka niendelee na kazi hiyo mema. Ndio mimi nataka niige mfano wa Yesu. Leo hii I want to motivate my colleague teachers of this school. I want them to take a soda of 5,000 after this. Ya wanafunzi na wanafunzi wangu, na nataka siku hiyo tarehe 9 hata mpeane ujumbe, kuna mtu anaitwa Penge, hata nyinyi mtakunywa soda. Na soda ya wanafunzi nitawapatia 10,000 mkunywa soda. Hebu mseme Penge juu. Asante sana Mungu awabariki. Haya, tupige makofi. Asante sana. Mwalimu ni mwalimu tu, si makosa yake jamani. Okay. Kage mwagale somin. Asante ndugu Penge.
kwa yale umenena. Sisi sote ni kushukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba. Ningependa niombe ndugu Maklap akuita asalamie sisi, alafu niseme machache, and then we invite our chief guest, kwa sababu leo ni siku yake, sio siku yetu. Si kweli? Kutakuwa na wakati tutakuja nyumbani kuomba kiti, kuomba viti ya ubunge, ya senate, ya governor na ile nyingine yote. Haya, twende sasa. Haya, twende namna hii kabisa. Mheshimiwa Mwagila, karibu sana. Karibu sana. Yes sir. Asante, karibu mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Cheptumo, mgeni wetu wa heshima, the Regional Director of Education, Robiero, the County Director of Education, Mheshimiwa Cheptumo, mjumbe wa Baringo North, na Senator mtarajiwa ya Baringo County, Bishop wetu ya Baringo County, na itifaki zote zikizingatiwa, nataka niwasalimu kwa jina la Yesu. Mgeni wetu wa heshima, kwanza na kushukuru for finding time to be in this particular constituency for a sole purpose of appreciating results that was posted last year. Mgeni wetu wa heshima, shule hii ya Kipcherere ni ya kipekee kwa sababu iko na wasichana na wavulana kwa wakati moja. And my some statistics ni kwamba tuko na wanafunzi 1,058 boys and girls against 29 teacher service commission teachers. If you work out the CBC for this particular school, inahitaji walimu zaidi ya 50. So kuonyesha kuna ufungufu ya walimu zaidi ya 20. My rallying call, Bwana Director, is for these results to be realized well. Let us work together with the leadership of this county, myself included, Mheshimiwa Cheptumo included, to ensure that the areas that are understaffed in this particular school are particularly sorted out in the next recruitment of teachers, which I know it will be done anytime between now and July. Tuking'ang'ania shule hii kupata walimu, tutapata results zaidi mazuri. Wanafunzi, the results that we are celebrating today do not belong to you. It is not a product of your brains. It is the product of outgoing students. Hii results ambayo tumekuja kusherehekea si hawa, ni ya wale walimaliza. Lakini ni results ya walimu because you have been there. Ni results ya baadhi ya wazazi ambao wamekuwa hapa because you were here. Let us face facts as it is, Mr. Director. If you calculate 72% of students that scored C+ and above in this particular school last year, you have a percentage of 27% ndio waliqualify kujiunga kwa chuo kikuu. Yani 27%, because the total number of candidates was 267. Wale walifuzu kwenda university 72. 74. If you do that conversion, it is not further than 26-27%. Where are the other 100 plus? Where will they join in this country? So tukiongea tu ya celebrate ruke hapa, tujue kama hii ni 26%, kunao at least 70-something% who did not qualify to university.
and their parents, wherever they are not happy. Some will join technical institutions, but where will be the rest of the load? Yini wangwana from force. Bwana hizi results ya Kipcherere. Hebu mnyoroshe mwaka huu. Hebu mjikakamue mwaka huu. Tupate more than 50%, 50 plus 1%. Mkifanya 50 plus 1% for force ambayo mko hapa, you will get 161 students who qualify to pass. Because this year, Bwana Director, there are 300 and something, 321 students who will sit for this exam. So jameni Baringo North, wandugu zangu, let us pull up our socks. Hao wanafunzi ambao waliondoka na deni ya milioni 4. Na wale wako ndani wako na deni ya zaidi ya milioni 12. Kupitia constituency wamepata basari shule hii ya 1 million. Kupitia county wamepata basari ya 1.7 na pato wanaendelea kulipa. So we have a this serious challenge of school fees that must be sorted out by the government of Kenya. We have a serious challenge because wanafunzi ambao wako hapa Bwana Director are victims of forceful displacement from this particular area of ours. Forceful displacement. Wazazi yao wameibwa mali, wazazi yao hawana fees, wako na shida. It tells us therefore, those of us who are in leadership, Mheshimiwa Cheptumo na sisi wengine ambao tutakuja kuungana, we must sort out the issue of fees in Baringo North, so that we have more students in school who will concentrate in learning. If they concentrate in learning without going home because of school fees, they will have good results. I want to assure these students, Mungu akinijalia kwa mapenzi ya Mungu nikuwe mbunge yenu kuanzia mwezi wa 9. I want to assure you that you will remain in school and I will do what is possible to ensure that all school fees are sorted out in this particular school. At least niongezee basari. Au namna gani? Niongeze vitu ya kuhakikisha wanafunzi wengi wako ndani ya shule. Hiyo ndio ukweli wa mambo. And that we must sort out as a people. Hata hiyo maneno ya walimu, mimi sitalala kutoka leo. Nitafanya juu chini, kushoto kulia, tuhakikishe walimu wako kutosha katika shule hii. Because it is not business as usual. Hii sio biashara ya kila siku. So kwa hivyo, hata hii maneno ya CBC mmefungua madarasa na dom, ongeza Mheshimiwa Cheptumo. I want to assure you my brother as you exit to the Senate. Yale yote ulianzisha na ile umeweka mpango, I will never let you down. Nitashikilia kutoka hapo na kupeleka mbele zaidi. Nitapeleka mbele zaidi. Kwa sababu gani? Bwana Director, this school is just like Nakuru boys. What was used to call Nakuru High. I am very certain that going forward, just the same way Nakuru High was developed, tutafika wakati tutakuwa na Nakuru High boys na Nakuru High girls. Sasa hapa Kipcherere kwa miaka zingine tutakuwa na Kipcherere Boys High School na Kipcherere Girls High School, hilo wana compete nationally kwa Kenya hii. So mimi am a serious character and I want to see this school survive in the generations to come. Kwa vile hii maneno ya CBC nini, mimi nikijaliwa na Mheshimiwa William Ruto na Cheptumo, we shall revisit CBC in this country to ensure that it is realigned to meet the expectations of the people of Kenya. Serikali ya UDA itafanya hiyo kazi kuangalia hii maneno ya CBC ikae vizuri kwa Kenya hii. Bwana Lagat, huyu director wako mpatie promotion. Chusa amewahi kukakua shule 3 ya Baringo North hii. And I want to tell you, Lagat, from when you told me you have sorted them out, sasa nimepatia kwa huyo director, regional director ya TSC ya Nakuru, naitwa Ado, principal ya Kipcherere Secondary School itapatikana immediately, pamoja na principal ya Loru, pamoja na principal ya Kenyatta, kwa sababu ni mashule ambayo imesajiliwa kirasmi katika taifa ya Kenya. And I want to assure you that that will be sorted. And lastly, because I know there is serious things to be done, mimi nataka niwaombe
wazazi muendelee kung'ang'ana. Nitawashikilia mkono. Imepaki siku 50. Nitawashikilia mkono kwa hii mashida ya shule na school fees. I will cut all of you so that we can all survive. Bwana commissioner huyo ndio ng'ang'ana namna hiyo, wewe unafanya kazi nzuri. Lakini waambie serikali wale wanahitaji curfew sio watu ya Baringo North, kwa sababu sisi sio walivu na sisi sio source of walivu. Wale wanahitaji curfew ni wale wa ndugu zetu wa pande ile. Waambie serikali Matiang'i apeleke curfew pande ile nyingine, waachana na watu yangu pande ile, kwa sababu hawana shida ya kukua wadui ya watu. And finally, nataka niseme namna hii. Mimi nataka nichukue nafasi kushukuru, kwa sababu hapa sio watu ya Saiko Soi peke yake. Nataka niwashukuru jamii pana ya Baringo North. Nataka nishukuru wachungaji, kwa sababu mliomba na mkasema, ewe Mwenyezi Mungu mtuonyeshe kiongozi. Nikapiga makoti kwa hiyo kanisa. Penga akafika makoti, Cheptumo akapiga makoti. Mukaomba, mukasema kiongozi mmoja ijulikane na ipatikane. Na kwa neema ya Mwenyezi Mungu akaninemesha nikakuwa namba 1. Kama tunaamini maombi, tuendelee sasa. Kwa hiyo maombi Mheshimiwa Cheptumo akanemeshwa. Kwa hiyo maombi mimi nikanemeshwa. Na hao ma-MCS wangu. Muendelee na hiyo maombi ili tusirudi tena nyuma. We don't want to go back. We want to move forward. We want to move forward as a country, because we shall have a serious president called William Ruto, just as serious as Magap. And all these kind of things that are not serious here, we shall deal with it. Na kwa ndugu zangu, nataka niseme shukrani. Nataka niwaambie ndugu yangu ambaye amesema yeye yako kazi. Mheshimiwa Bega amesema hapa, yeye anawakilisha walimu kwa taifa ya Kenya. Ndugu yangu Benge, endelea na hiyo mshahara ya kutumikia walimu ya Jamhuri ya Kenya. Mimi niendelee kutumikia wananchi ya Baringo North. Kazi ni kazi, au namna gani? Wewe shika kazi huko, mimi nishika kazi baada hii. Na wananchi ndio hii. Mimi nimemaliza. Tafadhali sana, sisi viongozi ya siasa tusitumie lugha ya kukasirisha mpigaji kura. Mpigaji kura wakati alipata maombi kwa Mwenyezi Mungu, hakutumia mkono yake kuingiza call. Msitusi wananchi. Wananchi walijua kuingiza call na waliingiza vizuri sana. Lakini tusimdharau tena kuambia atumifanya kazi. Hii wananchi mlifanya kazi ya upuzi. Si mlifanya kazi? Tuendelee tufanye kazi ya haki. Tuendelee tufanye kazi ya haki. Hatutataki watu ya kutusi, sisi tutatufanya kazi nzuri. We did a good job. Kila siku Mheshimiwa Cheptumo ndugu yangu huyu, tukija Kipcherere na bwana director, mimi nimesimama nikakuwa rafiki ya kutosha kwa hii shule. Nimekuwa rafiki ya kutosha kwa Kipcherere kwa sababu wakati wowote Kipcherere iko na maneno, iko na improvement, mimi nakuanga. Ukweli si ndio? Mimi nakuanga hapa. Na tukifika hapa, Cheptumo anajua analisha nani, Mheshimiwa Magaba anajua analisha nani. Si ndio? So hata leo kuna ile pande Cheptumo atalisha hao uniform yote wapata mkate. Mimi kwa sababu ni mdogo, nitalisha walimu na wafanyakazi. Hao namna gani? Ninyi wote. Kwa sababu ni nyinyi wote, na Benga amesupport Cheptumo kulisha wanafunzi. Hata mimi vile nitasupport Cheptumo kulisha nani? Wanafunzi. Hiyo ni kazi ya Cheptumo kulisha wanafunzi. Na mimi nalisha walimu direct. Hao namna gani? So wazazi tunakutananga waruwe si hapa. So nataka nitangaze namna hii. Bwana director, kwa mapenzi yako nilipata msaada kidogo. Na nitaenda Tuesday kulete. Taenda kwanza hiyo CEO, tupange siku ya kuleta hiyo zawadi hapa pamoja na shule yetu ya Hussein. Kuna rafiki yangu, rafiki ya Kenya hii na ni mtoto ya Baringo hii,
tumesaidiana, tunaleta computers 50 kwa shule yetu ya Hussein na tunaleta 50 kwa shule hii ya Kipcherere. Ndio walimu wakuwe na computers yao. Every teacher to have a computer or a department to have a computer, na madarasa wakuwe na computer, because this is a serious school. This is a serious school that we must invest seriously in this country. Kuna pamoja? So, kwa sababu ya hiyo, nitaongeza mkono ya Mheshimiwa Cheptumo, rafiki yangu. Shika hii top up ya wanafunzi 10,000 tuka wanafunzi. Mayo kuja hapa. Mimi namalizana mambo yangu hapa na hapa kwa. Ile raia tutakutana Arue sio leo. Tutakutana Loiwe na nyinyi sio leo. Sasa walimu nimewapatia 10, sio ya kamera, wacha nikuongezee ya wafanyakazi. Sio tumbe imekuwa sweet. Sio tumbe imekuwa sawa. Wachungaji asanteni na kila mtu asanteni na Mungu awabariki. Basi makofi kwa Mheshimiwa Magla. Basi mgeni wetu wa heshima, order. Ningependa niseme mambo matatu. Na hii mambo matatu inahusu shule hii ya kwanza. Tumekuwa na safari ndefu sana kwa mambo ya shule hii. Na vile nilikueleza, tulikuwa na ukikaa pamoja na wewe ya kwamba the stakeholders ya sehemu hii, stakeholders wa shule hii, tulianza safari ya shule hii from 2003 and 4 na tukafanya mchango ya kwanza around 2003. Wakati huo nilikuwa wakili katika Nairobi. Miaka 3 baadaye nikawa mjumbe. This compound, Bwana Waziri, was a field. There was nothing completely. Lakini kwa hiyo safari hasa kutoka 2004, nataka nishukuru wasomi wa area hii. Nataka niombe wasomi wa area hii ya Kipcherere Koroto wasimame mahali wako. If you are there, Bwana Ruto, timu yako. Director, I want you to realize this point, that stakeholders wetu walifanya sehemu kubwa mbeleni wa hii shule. Those are the men and women from this area, from this village, who were able to raise money, michango mingi, and then 2007 nikam mjumbe wa area hii, and from there tukaweza kupatia pesa za CDF. Hizi darasa unaona hapa, hizi zote hapa, hii yote hii ni kazi ya CDF and some other projects within the compound.
Mwisho mwaka uliopita, kabla mwaka uliopita, bwana director, I want to tell you, this school became number 1 in Baringo North for 5 consecutive years. Lakini 2020 and 2021 wakaenda chini kidogo. Lakini nikiona results sao sasa imeanza kupanda. Last year, the year 2020, they were 5.26. That is mean grade. 2021 wamepanda 5.74. Kumaanisha thank you. Kumaanisha wameanza kupanda. So my challenge ni kwa wanafunzi hawa. When I brought you the bus, si tulikubaliana? Mnakumbuka? Mimi nauliza nyinyi. Do you remember what we said? Ilikuwa ni hadi yangu kuleta bus na ninyi mfanye bidii, si kweli? Si mimi nimetimiza yangu. Si basi kwa hao. Ama kuna basi kwa shule hii? Iko So my appeal to you, please go back to your position. Position number? It is possible. And Mr. Mayo, our director, is our new principal kwa shule hii. And when he came, I came for a function in this school. And I told Mr. Mayo to do his best to bring this school back to where it was. And that is why we see now 5.7 from 5.2. So ndugu Mayo, weka bidii, tuko pamoja na wewe kwa kila support unahitaji. So that is my appeal to the students. Please, and you know sasa mimi ndio natunganga nyinyi. Do you promise to improve to number 1 this year? Yes. Do you promise? Yes. Hebu nionyeshe kwa mkono yenu. Mbona inakaa namna hii? Muonyeshe Mungu. Hebu muonyeshe director namna hii tena. Sio director yuko vingine hapo huko. Thank you very much from force. So I look forward to better results this coming here, this year, so that you go back to number 1. Of course, I'm aware, Madam Principal ya Hussein hapo hapa. Hata ya lali. Tulikuwa na Friday. Na amesema he would like to retain that position again. Ama ende mbele. So tuko na Kasok, tuko na zile shule zingine. And I want to thank our students from 4 wametupromise kwamba watafanya bidii kuimprove results zao. Yale tumefanya kwa CDF, tunashukuru Mungu kwa hayo. But what director, I have 2 areas here. Tunahitaji dom ya vijana. We want a boys dom. And we need a library. Wizara wametujengea lab hiyo inaendelea from next week. Kwa hivyo tunapo angalia mbele na kuomba support ya wizara, when our request come to your office by director kwa mambo ya dom ya boys na library, please support us the way we have done even before. Na mimi nimesema ya kwamba shule hii yetu ya Kipcherere ni ya maana. We are in a ward called Saimo Soy Ward. And the only school that was existing before I became an MP in 2007 was this school. It was just beginning.
But Director, I want to confirm to you that in the 15 years God has given me to serve, I was able to establish in this area, this region, several secondary schools. From Koroto hapa chini, Sibilo, Yatia, Loruk, Lake Baringo. Those are the schools we have now in this region, led by this school of Kipcherere. And the challenge we have, and I think something you need to bring it in the policy of government for a director, because I want to summarize. Ni kwamba wa challenge kwa area hii is not the performance of students, ni usalama. Most of the schools now in this region down there are deserted. Despite those challenges, we still perform to a certain level. And insecurity is a big challenge to us. And I remember some years back, we tulisema ya kwamba tungependa a special fund. Na mimi mwenyewe li move motion katika parliament yetu ya kwamba cattle rustling be declared a national disaster and a special fund be established ili kusaidia jamii zetu hapa. So I think, our Director, as you sit with government and develop policy, there is need to have a specific program for families in this region. Ili wenye wamepoteza mali zao, wamedisplaciwa, the government should be able to establish a fund ili waweze kusaidia jamii hizo kwa sasa ambao wamepoteza mali zao na wasaidiwe. These are the issues we are discussing as a sub-county and even as a county. Kwa hivyo ukirudi ofisi na kuomba yale tumekuomba ya boys dorm na library, unaweza kuweka kwa mpango yako. We will sit down as a sub-county, as a school, na tuandike ikienda Nairobi, we will require your support. Kwa performance nikeleke kwa, but I know there is the will and there is a desire to perform. I want to thank you and your board of management na wanafunzi na ile support tumewapatia, because I realize now that girls in 2021 KCSE performance had a mean rate of 6 and boys 5.5. So boys, you have some work to do. Wasichana wako mbele yenu. I want you to establish a spirit of competition so that finally you go up. Kwa wale walipewa zawadi, the way somebody spoke about it here, they are all of them, I think most of them are girls. So pongezi wasichana, but boys, you need to pull up your socks because we need also to perform. Kwa wazazi, I know your biggest challenge ni mambo ya fees, mambo ya karo ya shule. Kama mchumbe wa area hii, what you have done ni kwamba ile pesa, the percentage set by law tulipeana kwa bursary. And what you have done is that every sub-location wanafaa kuketi chini na kupeana hiyo bursary kwa jamii ambazo wako na shida kushinda wale wengine. And I'm very happy that today the principal was able to confess ya kwamba hii shule ilipata mwaka uliopita 1 million. And I want to tell Maclap
because ulisema utaongeza hiyo percentage. The way to go is to change the law, because the law inapeana a certain percentage legally. So we need, and I think that's something we are trying to do now, ili tuongeze percentage ya bursary kwa CDF, because haisi percentage ni kidogo, so that we have about 50 million. Saa hii tukiongea tunapeana 35 million for bursary as per the law. So I think we still need to amend that law so that we raise that percentage to go up, so that we sort out our students. Kwa hivyo wazazi, tufanye bidii, Mungu ako pamoja na sisi. Mimi mwenyewe nilisomea Harambee kwa miaka yangu yote form 1 to form 6. And God has been so faithful to see me through. Tufanye bidii, tutafuteni pesa, maana tunaweza kupata, CDF inakuja hapo. And I believe that finally our kids will watamaliza shule. So I want to encourage our parents to just be patient, waje tufanye bidii, tufanye mitango na mambo kama haya ili watoto wetu wamalize. And then our students, when our parents are struggling to raise fees for us, please work hard so that we don't have the challenge of you not succeeding again and you go back with nothing to your parents. So I want, when your parents are working hard to raise fees, when CDF is giving you money here, fanyeni bidii so that now you do well, you excel, you get a job, and be able to help your siblings and other people. Itakuwa makosa kubwa kama director wetu hatapata nafasi ya kutosha kuongea na sisi. Mimi niko nyumbani hapa Kipcherere, ni nyumbani. Safari yetu kwa historia ya siasa tunaelewa vizuri watu Kipcherere na watu wa Baringo North. Ometoipa sari akamo gongoi ongandige kunike mwoye mostaen orwe agoten ngoma sinopo koroto ako kama swetoko tuwanyunike mwoye ngale. Lakini nikiwa sasa bengine hii itakuwa my last public function kwa shule hii kabla wakati wa kura, I want to use this occasion with a lot of humility to thank the great people of Baringo North for trusting me, enabling me, and entrusting me their sovereign will for the last 15 years. Na vile tumefanya kwa shule hii, kwa ile development tumefanya, Mungu ametusaidia, ametubariki. There was no power in this region before I came in. Leo almost every part wako na stima.